Günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz haftalarda e, işletim sistemlerinin temel konseptlerinden, çeşitli işletim sistemleri yapılarından bahsettik. Ardından geçtiğimiz hafta prosesler hakkında konuşmaya başladık. Bu hafta threadler ve işte eş zamanlı çalışma hakkında tartışarak, konuşarak devam edeceğiz. Eğer seste veya görüntüde bir problem yoksa doğrudan başlayalım. Var mı problem? Duyabiliyor musunuz beni? Teşekkürler. Okay, as I said, this week we're going to start to discuss threads and concurrency. The process model we discussed last week assumed that a process was an executing program with a single thread of control. However, nearly all modern operating systems provide features enabling a process to contain multi-threads of control instead of just a single thread of control. Identifying opportunities for parallelism through the use of threads is becoming increasingly important for modern multi-core systems that provide multiple central processing units. In this chapter, we're going to introduce many new concepts as well as challenges associated with multi-thread computer systems. Most software applications that run on modern computers and mobile devices are multi-threaded. An application typically is implemented as a separate process with several threads of control. For example, a word processor may have a thread for displaying graphics, another thread for responding to keystrokes from the user, and a third thread for performing spelling and grammar checking in the background. But as you can guess, all that threads are the part of the same process. A thread is a basic unit of CPU utilization. It consists of a thread ID, a program counter, a register set, and a stack. It shares with other threads belonging to same process its code section, data section, and other operating system resources such as open files and signals. So as you can see from this figure, on the left-hand side, we have a process with just a single thread of control. On the right side, we have a process with three different threads. So as you can see, that thread of controls sharing the code, data, and file sections of the process, but they have on their registers, stacks, and program counters. So in a traditional process has a single thread of control. If a process has multiple threads of control, it can perform more than one task at a time. So instead of just a single task on a single process, we can define different tasks on different threads on just a single process. In certain situations, a single application may be required to perform several similar tasks. For example, a web server accepts client requests for web pages, images, sounds, and so on. A busy web server may have several, perhaps thousands of clients concurrently accessing that server. If the web server run as a traditional single-threaded process, it would be able to service only one client at a time. And a client might have to wait a very long time for its request to be serviced. One solution is to have the server run as a single process that accepts requests. Then the server receives a request. It creates a separate process to service the request. In fact,
This process creation method was in common use before threads became popular. However, process creation is time-consuming and resource-intensive. If the new process will perform the same tasks as the existing processes, why we create all that overhead? It's generally more efficient to use one process that contains multiple threads. If the web server process is multi-threaded, the server will create a separate thread that listens for client requests. When a request is made, rather than creating another process, the server creates a new thread to service the request and resumes listening for additional requests. And as you can see, this scheme is illustrated in this figure. So we have web server, we have a client. So when server get a request, instead of creating a new process, it can create a new thread based on the same process. We already know that threads of same process share code, data, and files. So creating a thread for same process is easier than creating a new process. For that reason, we generally prefer to use threads to serve the same task or similar tasks instead of creating new processes. And this is a very good example of multi-threaded server architecture and why we need threads and how we can use threads in real applications. The benefits of multi-thread programming can be broken down into four major categories, such as responsiveness, resource sharing, economy, and scalability. The first part is responsiveness. Multi-threading an interactive application may allow a program to continue running even if part of is blocked or performing a long operation. So it will increase responsiveness to the user. In that point, I can easily assume that you already use some threads. If you create an user interface in your programs, that means that user interface in some point used threads to create a responsive application. You whether intended to use threads or not. So this quality is especially useful in designing user interface. For instance, consider what happens when a user clicks a button that results in the performance of a time-consuming operation. A single-thread application would be unresponsive to the user until the operation had been completed. In contrast to that, if the time-consuming operation is performed in a separate asynchronous thread, the application remains responsive to the user. So the responsiveness is one of the most important benefits of multi-thread programming. And the second one is resource sharing. Processes can share resources only through techniques such as shared memory or message passing we discussed last week. If you want to create a communication between two different processes, you have to use a message passing technique or you have to create a shared memory space between that processes. Such techniques must be explicitly arranged by the programmer. However, threads share the memory and the resources of the processes to which they belong by default. The benefit of sharing code and data is that it allows an application to have several different threads of activity within the same address space. So you don't need to create a new mechanism for message passing or a new shared memory mechanism while creating communication between threads because they are basically sharing the same memory space on the same process. The third one is economy. Allocating memory and resources for process creation is costly because threads share the resources of the process to which they belong. It's more economical to create and context switch threads. In general, thread creation consumes less time and memory than process creation. Additionally,
Context switching is typically faster between threads than between processes. And the last one is scalability. The benefits of multi-threading can be even greater in a multiprocessor architecture, where threads may be running in parallel on different processing cores. A single-threaded process can run only one processor, regardless how many are available. But if you create a multi-thread program, your threads can be run on different CPU cores. So based on that, you can create a scalable version of your program instead of using just single thread processes. Earlier in the history of computer design, as a response to the need for more computing performance, single central processing unit systems, single CPU systems, evolved into multi-CPU systems. Later, yet similar trend in system design is to place multiple computing cores on a single processing chip, where each core appears as a separate CPU to the operating system. We refer to such systems as multi-core, and multi-threaded programming provides a mechanism for more efficiently use these multiple computing cores and improved concurrency. Sorry. Multi-core or multiprocessor systems putting pressure on programmers and challenges. Parallelism implies a system can perform more than one task simultaneously. So if you have more than one core or more than one processor, that means you can execute some tasks simultaneously. So based on that, parallelism implies a system can perform more than one task simultaneously. And concurrency supports more than one task making progress. Parallelism and concurrency is different terms. You can create some level of concurrency without using parallelism. If you have just a single core, a single process, still you can make progress on different tasks, so you can create a concurrency mechanism. But if you want to create a parallelism, you need more than one core or more than one CPUs. And here is the scheme of that terms. On a system with a single computing core, concurrency simply means that the execution of the threads will be interleaved over time, because the processing core have the ability of executing only one thread at a time. So we have T1, T2, T3, and T4. Instead of just executing T1 till the end, we can create an interval mechanism to execute T1, T2, T3, and T4 again and again. So based on that, we can create a concurrency. However, on a system with multiple cores, concurrency means that some threads can run in parallel, because the system can assign a separate thread to each core. So notice the distinction between concurrency and parallelism in this discussion. A concurrent system supports more than one task by allowing all the tasks to make progress. In contrast to that, a parallel system can perform more than one task simultaneously. Thus, it is possible to have concurrency without parallelism. Is there still any problem with voice? Can you hear me? Okay then. In general, we have two different types of parallelism: the data parallelism and task parallelism. Data parallelism focuses on distributing subsets of the same data across multiple computing cores and performing the same operation
on each core. So using that mechanism, we can create a data parallelism. Consider, for example, summing the contents of an array size of n. Assume that we have an array size of n, and we want to get the sum of the elements of that array. On a single core system, one thread would simply sum the elements from 0 to n minus 1 because we have n elements, so that means we have to get the sum of that elements. If we have a single core system, one thread would simply sum the elements from 0 to n minus 1. However, on a dual core system, a thread A, let's say we have thread A running on core 0, could sum the elements from 0 to n over 2 minus 1, while the thread B running on a different core, running on core 1, could sum the elements from n over 2 to n minus 1. So the two threads would be running in parallel on separate computing cores. This is data parallelism. We are making the same operation on a huge data. Let's assume that instead of using just a single thread, we can divide that data to multiple threads. So that threads, okay, they're going to make the same operation, but they're going to make that operation on different parts of data. So based on that mechanism, we can create a data parallelism. But task parallelism involves distributing not data, but tasks across multiple computing cores. Each thread is performing a unique operation instead of making the same operation on different data. In task parallelism, we are going to distribute tasks over threads. So every thread is going to make a unique operation. Different threads may be operating on the same data, or they may be operating on different data. It's not the point in task parallelism. The threads, again, are operating in parallel on a separate computing cores, but each is performing a unique operation. So based on that definitions, we have two types of parallelism, data parallelism and task parallelism. Is that clear? Any question? Do you understand the difference between data parallelism and task parallelism? Any question? Okay. Fundamentally, data parallelism involves the distribution of data across multiple cores, and task parallelism involves the distribution of tasks across multiple cores, as you can see from this figure. However, data and task parallelism are not mutually exclusive, and an application may, in fact, use a hybrid of these two strategies. Okay, we have two different strategies, but they're not mutually exclusive. You can use both of them on a hybrid method. You can both use data parallelism and task parallelism. And this is how we can distribute data and tasks using while creating a parallelism mechanism. Our discussion so far has treated threads in a generic sense. However, support for threads may be provided at the user level for user threads or by the kernel for kernel threads. User threads are supported above the kernel and are managed without kernel support, but kernel threads are supported and managed directly by the operating system. Nearly all contemporary operating systems, including Windows, Linux, and macOS, support kernel threads. In the end, a relationship must exist between user threads and kernel threads. So we assume that we have user space and kernel space. So we actually operating systems has to
provide mechanisms to application programmers to create threads because the benefits of multi-thread programming. But on the other hand, we have a kernel space. On the kernel space, we have to create kernel threads, and kernel threads has to be created and managed by the operating systems. So at some point, we have to create a relationship between user space threads or user threads and kernel space threads. So these are the methods how we can create that relationship. In this section, we look at 3 common ways of establishing such a relationship: to many-to-one model, to one-to-one model, and many-to-many model. The many-to-one model maps many user-level threads to one kernel thread. Thread management is done by the thread library in user space, so it's efficient. However, the entire process will block if a thread makes a blocking system call. Also, because only one thread can access the kernel at a time, multiple threads are unable to run in parallel on a multi-core system. However, very few systems continue to use this model because of its inability to take advantage of multiple processing cores, which have now became standard on most computer systems. On our devices, generally now we use multi-core systems. So if our operating system just supports the many-to-one model, we cannot get the advantage of that cores to create a parallelism. So for that reason, generally our modern operating systems are not using the many-to-one model. The next one is one-to-one model. On the one-to-one model, the operating system maps each user thread to a kernel thread. It provides more concurrency than the many-to-one model by allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call. It also allows multiple threads to run in parallel in multiprocessors. The only drawback to this model is that creating a user thread requires creating the corresponding kernel thread, and a large number of kernel threads may burden the performance of your system. Linux and Windows operating systems implement the one-to-one model. And the last one is the many-to-many model. The many-to-many model multiplexes many user-level threads to a smaller or equal number of kernel threads. The number of kernel threads may be specific to a particular application or a particular machine. Let's consider the effect of this design on concurrency, where the many-to-one model allows the developer to create as many user threads as she wishes. It does not result in parallelism because the kernel can schedule only one thread at a time. The one-to-one model allows greater concurrency, but the developer has to be careful not to create too many threads within application. The many-to-many model suffers from neither of these, because developers can create as many user threads as necessary, and the corresponding kernel threads can run in parallel on a multiprocessor. Also, when a thread performs a blocking system call, the kernel can schedule another thread for execution. One variation on the many-to-many model still multiplexes many user-level threads to a smaller or equal number of kernel threads, but also allows a user-level thread to be bounded to kernel thread. This variation is sometimes referred to as the two-level model. Although the many-to-many model appears to be the most flexible of the models discussed, in practice it's difficult to implement. In addition, with an increasing number of processing cores,
appearing on most systems, limiting the number of kernel threads has become less important. As a result, most operating systems now use the one-to-one model. And that's it for the multi-threading models. Any question? Do you need a Turkish explanation about threading or multi-threading models? Is everything clear? Threadleri neden kullandığımız ya da threadlerin faydasını anladınız mı? Oradan başlayalım mı? Yani proseslerden zaten bahsettik. Proses bizim için neydi? Aslında var olan programların o an çalıştırılan bir neyi diyelim? Instance'ı diyebiliriz prosesler için. Dolayısıyla çalıştırılan her bir iş parçası için, her bir task için bir proses olması gerekiyor o modelde. Yani şöyle düşünün, hani birden fazla aynı programdan açabilirsiniz ya da tekrar şöyle düşünün, Chrome'un her bir sekmesi farklı bir prosesmiş gibi görünüyor ya aslında tarayıcının her bir sekmesi. Dolayısıyla o sistemde her bir yeni sekme açtığınızda yeni bir proses yaratılmış gibi oluyor. Ya da şey gibi düşünün, biraz önceki örneğe geri döneyim. Bir web server'ınız var. Buna bir istek geldi. O arada bir proses yarattınız ve o proses o isteğe cevap veriyor. Ama bu bir web server. Birden fazla istek gelebilir aynı anda. Bir istek daha geldi. Ne yapacaksınız? Ya bir önceki prosesin işini bitirmesini bekleyeceksiniz. O zaman web server olmaktan çıkar. Yani bir internet siteniz olduğunu düşünün ve aynı anda sadece tek bir kişinin bağlanabildiğini düşünün. Bu çok verimli bir yöntem değil. O zaman ne yapabilirsiniz? Her bir request için yeni bir proses yaratabilirsiniz. Yeni bir prosesin nasıl yaratılacağını geçen haftadan hatırlıyoruz. Ne oluyordu aslında? Yeni bir proses yarattığınız zaman bellekte bu prosesi tuttuğumuz bir alan var. Bunun için işte orada sadece değişkenler değil, kod alanımız var, işte verilerimiz var, işte açık dosyalar falan varsa bunları tuttuğumuz, kaynakları tuttuğumuz çeşitli alanlar var. Register'ların o anki konumunu kaydetmeniz gerekiyor. Program counter'ı yani bir sonraki çalıştırılacak komutu bir register'da tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla aslında zahmetli bir iş. Şimdi farklı uygulamalar, farklı programlar çalıştırıyorsam bunu yapmak zorundayım zaten. Ama aynı işi yapacak bir uygulama çalıştıracaksam. Mesela işte Chrome'da yeni sekme açmak. Evet farklı bir iş yapacak ama aynı programın parçası. Ya da işte web server'a bir istek geldi. Aynı page'i yeniden serve edeceğim, yeniden sunacağım. Aynı işlemi yapacağım aslında. Dolayısıyla burada bu parçaların, bu proseslerin kaynakları ortak. Yani aynı dosyaları kullanıyorlar, aynı veriyi kullanıyorlar, aynı kodu kullanıyorlar. Dolayısıyla burada ne yapıyorum? Yeni bir proses yaratmak yerine aynı proses içerisinde bir thread yaratabiliyorum. Ne demek oluyor bu? Şuradan biraz geriye gidersem. Aslında bu bir single processken işte kod, data ve files kısımları olan yeni bir proses yarattığım zaman bunun tamamını yeniden yaratmam gerekecek. Ama yeni bir thread yarattığım zaman bu threadler aynı proses içerisinde olmak kaydıyla code, data ve files, resources kısmını paylaşıyorlar. Bunları yeniden yaratmama gerek yok. Böylece ne oluyor? Sadece register'larını, işte stay'ini ve program counter'ını yeniden yaratmam yeterli oluyor. Ayrıca bu hani daha hızlı ve işte veri açısından daha iyi bir yöntem olmakla birlikte bana ne sağlıyor? Nasıl faydaları var? Birincisi responsiveness. Yani özellikle arayüzlerle ilgili bir şey yaptıysanız isteyin ya da istemeyin bilinçli olsun ya da olmasın thread kullanmışsınızdır. Neden? İşte bir
pencereniz olduğunu düşünün. Bu pencerenizde bir buton var. Butona tıkladınız. Butonun bir işlemi var. O butonun işlemi sonlanana kadar tek bir proses olsa bu, tek bir thread olsa pencereniz cevap vermeyi bırakır. Başka bir işlem yapamazsınız o pencere üzerinde. Neden? Çünkü o proses tek bir task yapabilir ve o anki task'ı da işte butonun işlevini yerine getirmek. Dolayısıyla ne olur? O pencereyi büyütemem, küçültemem, o cevap vermez o pencere bana. Tek bir thread kullanırsam. Bunun yerine her bir işlemi farklı bir thread olarak tasarlarsam, bu arada işletim sistemi tarafından değil, programcı tarafından bakıyoruz şu an. Ne olur? Cevap vermeye devam eder. Birden fazla işlemi aynı anda yapabilir. Aynı andadan kastımız aslında paralel yapması değil de bütün işlemlerin, bütün testlerin devam edebilmesi. İkincisi kaynak paylaşımı. Prosesler arasındaki iletişim yöntemlerinden bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız. Ne vardı? Memory sharing vardı ya shared memory vardı. Ya ortak bir bellek parçasını kullanmaları gerekiyordu. Ya da işletim sisteminin de işin içine dahil olduğu bir message passing sistemi kullanmaları gerekiyordu. Ama threadler arasında böyle bir şey söz konusu değil. Zaten aynı prosesin parçaları oldukları için aynı adres space'i paylaşıyorlar. Dolayısıyla bunların arasındaki iletişimi sağlamak, prosesler arasındaki iletişimi sağlamaktan çok daha kolay. Ve aynı kaynakları paylaşıyorlar. Ekonomi kısmı da buradan kaynaklanıyor. Bir thread yaratmak aynı proses içerisinde farklı bir proses yaratmaktan çok daha hızlı ve daha az kaynak gerektiren bir şey. Aynı zamanda threadler arasındaki context switching prosesler arasındaki context switching'den daha hızlı. Neden? İşte P1 var, P2 var. P1 ile P2 arasında context switching yaparken her şeyi değiştirmek lazım. Ama P1'in iki farklı thread'i var diyelim, T1 ve T2. T1 ile T2 arasında context switching yaparken code, data ve files kısımları ortak olacağı için register, stack ve program counter kısımlarını değiştirmek, yani bütün konteksti değil de kontekstin bir parçasını switch etmek yeterli olacağından çok daha ekonomik bir sistem. Ve asıl geliyoruz neden artık hani mecburen kullanmak zorundayız. Şu yüzden kullanmak zorundayız artık. Hemen hemen bütün bilgisayarlarımız, telefonlarımız dahil artık birden fazla çekirdek içeriyor. Yani bir noktada artık tek bir CPU yeterli gelmiyor hale geldi. Birden çok CPU içermeye başladı sistemler. Bir noktada artık birden fazla çip koymanın gereği kalmadı. Tek bir çip içerisinde birden fazla core kullanmaya başladık. Ama sonuç olarak multi core var burada. Core ne demek bizim için? Bu task'leri yerine getirmemizi sağlayan processing unit demek. Dolayısıyla bu farklı processing unitlerden faydalanabiliyor olmamız için, bir paralelizm mekanizması yaratabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Farklı threadler olmasına ihtiyacımız var. Bir proses tek bir threadse ne olabilir? Aynı anda sadece tek bir core üzerinde çalışabilir. Ama bir prosesi birden fazla thread'e bölerseniz, böyle olduğu gibi T1, T2, T3 ve T4'ün aynı prosesin threadleri olduğunu düşünelim. Ne olur? İşte T1, T3 bir core'da çalışırken T2, T4 farklı bir core'da çalışabilir ve aslında bir paralel çalışma mekanizması yaratmış olursunuz. Bu concurrency ile paralelizm arasındaki farktan daha önce bahsetmiştik ama tekrar söyleyeyim. Tek bir core'unuz varsa bile concurrency sağlayabilirsiniz. T1, T2, T3, T4 değil de farklı prosesler olduğunu düşünün bunların. Ama tek bir prosesiniz var. Belirli aralıklarla bu prosesleri değiştirirseniz CPU'da kullanıcı bunların hepsinin aynı anda çalışıyormuş gibi olduğunu düşünebilir. Aslında teorik olarak öyle olmasa da biz bunu yeterince hızlı değiştirirsek, her bir proses kendi ilerlemesini gerçekleştirmeye devam ederse kullanıcı bunların aynı anda çalışıyor olduğunu düşünebilir. Ama paralelizm, şimdi paralellik yaratmadan concurrency yaratılabilir ama paralellik yaratabilmek için başta birden fazla core'a ihtiyacımız var ve işte threadlere ihtiyacımız var. Böylece ne oluyor? Aynı prosesin threadlerini farklı core'larda gerçekten aynı anda çalıştırabiliyorum. T1 ve T2'yi gerçekten aynı anda çalıştırabilirim.
Paralellik iki temel şekilde sağlanıyor. Birincisi veri üzerinde, ikincisi de görevler üzerinde. Veri üzerindeki kısmı basit. Şu aslında çok büyük bir diziniz olduğunu düşünün. Tek bir ve bu dizinin elemanlarını toplayacaksınız. Çok basit bir işlem. Tek bir thread'iniz varsa bu işlemi yapmak için birden n'e kadar bütün sayıları onun toplaması gerekir. Ama bunu iki thread'e bölerseniz aynı işlemi yapacak ama veriyi böleceksiniz. Biri birden n bölü 2 eksi 1'e, diğeri de işte n bölü 2'den n eksi 1'e kadar olan verileri toplayabilir. Böylece ne olur? Yarısı, yani aslında dizinin A yarısını ve B yarısını aynı anda toplamış olursunuz. Ama yapılan işlem aynı. Yani task aynı, task verileri toplamak ama veriyi paralel hale getirmek. Bu veri paralelizm. Diğeri de task paralelizm, görev. Burada veriyi paylaştırmak yerine görevleri paylaştırıyorum. Yani benim prosesim içinde yapılması gereken birden fazla şey var. Örneğin işte şu an Microsoft Teams kullanıyoruz. Benim tarafımdaki arkadaşın ne yapması lazım? Sesi alması lazım, görüntüyü alması lazım, benim paylaştığım ekranı size yansıtması lazım vesaire vesaire. Bir chat kısmı var. O chat'in bunlardan bağımsız çalışıyor olması lazım. Bunların her biri aslında farklı bir thread olarak çalışmalı. Ve bunlar farklı görevler. Bu da aslında task paralelizm. Yani veriyi değil de görevleri paylaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda bunları hibrit bir şekilde kullanmak da mümkün tabii ki. Gelelim asıl meselemize. Şimdi şu ana kadar aslında biz neyden bahsettik? User thread'lerden bahsettik. Kendi programlarımızda neden thread kullanmalıyız? Bunlardan bahsetmiş olduk. Ama bizim asıl meselemiz bunun işletim sistemi tarafı. İşletim sistemi tarafında haliyle bir user level, bir user space, bir kernel space olduğuna göre user space'te yaratılan thread'lerin bir karşılığı olması gerekiyor. Bunun için de 3 tane temel yol var. Birincisi many to one. Ne demek bu? İşletim sistemi application developer'a thread yaratma izni veriyor. Yani biz yine threadleri yaratabiliyoruz. Çünkü işte şey için bu responsiveness için falan threadlere ihtiyacımız var. Tek bir CPU'muz olsa bile yine de threadlere ihtiyacımız var. Biz bunları yaratıyoruz ama arkada işletim sistemleri bunları tek bir thread'e bind ediyor. Yani benim T1, T2, T3, T4 threadlerim var ama bunlar işte farklı threadler olarak var olmak yerine aslında tek bir CPU'da çalışacakmış gibi düşünebilirsiniz. O CPU'da çalıştırılacağı sırayla tek bir threadmiş gibi davranıyor. Ben yukarıda bölmüş oluyorum. O aşağıda bunları yine parçalı şekilde ama tek bir queue gibi düşünebilirsiniz. Burada tutuyor. Bunun faydası ne? Uygulaması kolay. Sorunu ne? Birincisi bir problem çıkarsa sizin bu threadlerinizden birinde bütün kernel thread'i etkilemiş oluyorsunuz. Bütün threadleri etkilemiş oluyorsunuz. İkincisi multi-core sistem varsa elinizde bunu paralel olarak çalıştıramıyorsunuz. Yani tek bir thread'iniz var. Tek bir thread varsa bu tek bir core'da çalışabilir. Eğer elinizde multi-core bir sistem olsa bile diğer core'ları kullanamamış olursunuz. Dolayısıyla bu aslında eski bir model ve artık hani modern işletim sistemlerinde kullanılmıyor. İkincisi one to one. Bu ne demek? User space'te yaratılan her bir şey için, thread için biz de kernel space'te bir thread yaratırız ve bunlar birbiriyle etkileşim halinde olur. İyi yönlerini, iyi yönleri şu, paralelizme izin verir. Bir kernel thread'de problem çıkarsa bu diğerlerini etkilemez. Biraz önceki şurada bir problem olsaydı user level'daki bütün threadler çalışmayı durduracaktı ama burada herhangi bir thread'de problem olursa diğer threadler çalışmaya devam edebilir. Sorun ne? Sorun şu, kullanıcı çok 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 fazla thread yaratırsa bizim de kernel space yani işletim sisteminin de kernel side'da çok thread yaratması gerekir. Bu bir overhead'e neden olabilir. Bir ikincisi yarattığınız her bir thread için başka bir thread de yaratılacağı için aslında zamanı yani daha fazla zamana ihtiyaç duyar hale gelir thread yaratmak. Ama artık modern sistemlerimizde bu işlemler çok zor olmadığı için hem yeterince belleğimiz hem yeterince korumuz olduğu için genelde
bu yöntem tercih ediliyor modern işletim sistemlerinde. Diğer bir yöntem de many to many. Bu şunu sağlıyor. Her bir thread için, her bir user thread için bir kernel thread yaratmıyoruz da user threadler için belirli sayıda ama user threadlerden az olacak şekilde kernel threadler yaratıyoruz ve bunları eşleştiriyoruz birbiriyle. Yani şöyle düşünün, şeyi sınırlandırabiliyorum. Kaç tane user thread yaratılırsa yaratılsın, atıyorum 10 tane kernel space thread yarat. Bu işte 100 tane user space thread'i 10 tane kernel space thread'e map et gibi bir yöntem yaratabiliyorum. Bu neyi sağlıyor bana? Şunu sağlıyor. Her bir user thread için yeni bir kernel thread yaratmama gerek kalmıyor. Dolayısıyla maliyeti düşürüyorum. Ama diğer taraftan fayda olarak da yine kernel thread'deki bir problem bütün user thread'leri etkilemiyor. Bir kısmını etkilese de. Ve multi-core olarak paralelizm e, mekanizmasını kullanmaya devam edebiliyorum. Bir de bunun son iki anlattığımızın hibrit versiyonu var. İki level model deniyor buna. Burada hem many to many kullanılıyor hem de one to one kullanılıyor. Artık hani biraz önce de söylediğim gibi one to one artık o kadar da sistemimize yük getirmediği için genellikle one to one tercih ediliyor ama bu şekilde many to many ve one to one'ın farklı policy'ler üzerinde birlikte kullanılacağı bir sistem yaratmak da mümkün. Tamam mıyız? Var mı soru? Yoksa bir ara verelim. 15 dakika içinde buradayım.